Hungry 7 Heritage, Episode 5. So in the previous two parts, we were introduced to Espigo, and Gary properly summoned his Arc Hyper Legendary. And now, when is the tide to tide this turn? I realized I started speaking and didn't know where I was really going. Also, Gary said in the comments that the entire reason that Vincent was so eager to help a man whose ass he just kicked is just because he only cares about power and stuff like that, you know. I may be world champion, but I could be more world champion. Gary explained it better in the comments, so I just recommend going back to the previous reactions, well, parts, so you can check the comment section. Make sure it's the re-reaction, though, not the original. Well, maybe the original has. They have the original Hungry 7 Heritage, so I'll tell you that one for a fact. Absolutely. So, to be fair, that explanation does make more sense, just I'm power hungry. It's just weird that, you know, I just whipped your ass. But sure, I'll take advice on how to get stronger. What? It's interesting how, as we evolve and go forward in this, the theme song is actually changing constantly. Like, we're seeing more and more over time. It's kind of cool, though. For those CGI birds. A megyei kórházban ápolják. A környező településekről, további személyi sérülésekről, valamint anyagi károkról nem érkezett jelentés. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a robbanás körülményeit. Fortunately, there was only damage to the arm. And nothing else. Yu-Gi-Oh! Bedroom 7. Also the face, I guess, too. Minor detail. I think what's funny is this shirt is the same thing he wore in the original Hungry 7 at some point. Which means that he never grew out of that shirt. Also, this is an original Hungry 7 thing for me, but anytime I just see this scene, all I can think of Gary's fantastic. Too bad that's wiped from the history books now. Thanks, YouTube. Ugh. Megjelent valami szörnyen agresszív csávó Dáviddal a kezében. És fogalmam sincs, hogy életben volt egyáltalán. Micsoda? A srác, akiről meséltél, ugye? A bajnokságról. Igen, de fogalmam sincs, hogy egyáltalán hogy lehet valaki ennyire gonosz, hogy ilyennel zsarolja az embert. És aztán? Volt ott egy másik csávó is. Rajta Anonymous maszk volt, a másik valami Gradiánnak szólította. Párbajra kényszerített vele. Fel kellett tennem a kvázárt tétnek. Én csak annyit kértem, hogy engedjék el Dávidot. So you won the duel, right? Eh? He's dead, I'm not, so technically yes. Nem vesztettem. Viszont nem is nyertem. Döntetlent játszottatok? Nem. Még azóta is a sokkal vállal. So you won? No. So you lost? No. So you drew? No. But then what did you do? Like, I would at least, even if I don't know a freaking correct answer, would I at least say it was a draw? Just for some result. Aztán sikerült lehívnom a kvázárt a rendes feltételeinek megfelelően. And then I feel like my arm was about to fall off. Emlékszem, hogy rengeteg külső hatás történt egyszerre. Valami miatt a karom csúnyán megégett és kisebesedett. Amikor lehívta azt a lényt, már akkor is furcsán viselkedett, valami nagyon gyanús volt. De mikor megidéztem a kvázárt is, és egymással szembe voltak. And then this woman's voice came through my ear. It was really weird. De kvázár megmentett engem. Aztán képszakadás. Bassza meg, ettől féltem! Hol van a I was afraid the Quasar would save you. I was hoping you'd die. Azt nem hinném. Ezek szerint a legenda.
az ősi hiperlegendás lényekről. Valódi. Rohadt nagy veszélyben vagyunk. Hogy micsoda? Neked szerencséd van. Talán a kvázár az az egy közülük, amely a békét és a tisztaságot képviseli. I have now discovered that my entire life is a lie, and this one's actually the peace and prosperity one. Én ezekről miért nem tudok? Én is csak reméltem, hogy marhaság az egész. This is a work of fiction. There are no myths, except Santa Claus. Azért Nah, not even Santa Claus. úgy hiszi, hogy a kvázár a gonoszabbik. Do you know how many cartoon characters have met Santa Claus? It's ridiculous. Tudod, mint meséltem, évezredekkel ezelőtt hatalmas pusztítást végeztek. De honnan tudjátok, hogy 3 van? Hisz csak 2 bukkant fel. Nagyon nagy gát. Ever hear the 2 legendary beings? Just saying aloud doesn't sound right. Sürgős 3, now that's a magical number. It's like a George Carlin joke, it reminds me of. Be like, 10 commandments, because 10 sounds important. What do you got, the 11 commandments? Get the fuck out of here. That wasn't Quasar, that was a beaver warrior. Chilling out with my crew at the schoolyard, finding trouble, never working too hard. Could you stop stalking me? Gyerünk. Bella, most már biztos vagyok benne, hogy a lény, ami Garynél van, a békésebbik At bestia. least I hope it is. Szólj apunak erről. Ha a másik 2 lap rossz kezekbe kerül, végünk van. Well, yeah, they're the bad ones, obviously. A Well, harmadiknak még as nyomást far as sem they láttuk know. eddig. Amíg csak 2 van a világunkban, addig nincs olyan nagy veszély. Találjátok meg a másikat és zárjátok el. Easier said than done. Garynek próbálj meg a legkevesebbet kifecsegni ezekről. Thanks for the lift. I can't hear you. So, Gary, were you actually like telling him instructions, or were you just miming, I guess? So I'm telling you, the pizza is over here. That's right, over here. Uh-oh. Yoink. My arc hyper legendary now. I think Corey played Zoltan for that scene. Didn't look like Gary. Maybe the hair was that far back. Son of a bitch! I'm gonna go kill that motherfucker! If only guns were legal in the Yu-Gi-Oh universe. This man fell asleep in the middle of the day. It looked like it was dark as night. Hova rohansz? Megállapodtunk. The nem? blinds there are Hadd amazing. You're right, we did make a deal. Punch! Sajnálom, csak eddig voltál hasznomra. Ooh. What did you even need him for? Did he drive the van? Was that why you needed him? Lyralisks everywhere. Put that together fast. Apparently used up his usefulness. Also, Gary, language. This is my card now. You can't have it anymore. If we took a Lyralist, they would have been screwed. So I would like a take this to avenge me sort of thing. It's just, this is mine now. How do I turn this thing off? Where's the off button? It was a giant trap, obviously. Which one do you think he's looking for the off switch? Végül az én tervem jött be hamarabb. Hidd el, Gary, nekem sokkal nagyobb szükségem van erre a lapra, mint neked. Most már rohadtul elegem van belőletek. Te is ahhoz a beteg csávóhoz tartozol, mi? Miért akarjátok annyira magatoknak? Először is.
Oh my god! You stole my identity! I'm gonna shoot the crap out of you! Mom never told me I had an evil twin. Az én nevem Yura. Egy nagyon távoli dimenzióból érkeztem a világotokba, és itt talált rám az az őrült. Azt mondta, hogy elvileg itt van 3 hatalmas bestia, amelyeknek a segítségével létre lehet hozni egy saját dimenziót, és oda azt teremtesz vissza, akit akarsz. Úgymond, te vagy annak az új világnak az istene. Ezt nem értem. Én miért nem tudok ezekről, hogyha én vagyok a konkrét tulajdonosa? Because you're an idiot. Akkor ezek szerint a furcsa hangok meg a paranormális jelenségek körülöttem. What have they been telling Gary for years? He just hasn't been paying attention. Valószínűleg az én It really doesn't make sense why they don't tell him anything other than because that way the audience can find out too. te őt megölte. Egy szörnyen gonosz, bosszú éhes rohadék. Ryder. Neki kellett volna meghalnia. Minden erőt. I will promise my entire cast that I will devote this series to bring her back to life, and then not do that one thing I promised. Sajnos valószínűleg én túl gyenge lennék ahhoz, hogy egymagam a bestiák hatalmát a kezemben tartsam. De az alapot nálad az én tulajdonom. Ha találok rá módot, akkor visszahozom a barátodat. De kérlek, add vissza. Mégis kinek képzeled te magad? Azt Gary hiszed, Fegan. megbízok benned. Az a rohadék is egy alter ego volt, aki megölte őt. Utálom az alter egókat! Yeah, that makes Én sense. leszek az egyetlen Yura, mert nem lehet más rajtam kívül. Well, you're not a Yura, you're a fake Gary. Hogy itt és It's most a joke. elintézlek. Ebben az állapotomban nem kéne még pályáznom. But in for an any, in for a penny, in for a pound. Egyáltalán nem olyan, mint én. Meg kell valahogy állítanom. Párbaj. Get your game on. Sosem voltam a legjobb párbajozó. That's been obvious throughout the series. Természet felett. You've lost every single duel you've been in. Well, no, you drew a couple times in black, De ebben once a in párbajban Black Tears, and you maximum want. fogom pumpálni. Yeah, you want to do it, yeah. Én kezdek. Aktiválom a Photon League-et. Vagy speciálisan leívhatom a kezemből Bujin Quillit. Majd normál idézem. What I'm saying is they want me to take his little pen as a threat, and then you keep having him lose all the time. It's kind of hard for me to do one of the two. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg! Bujin Tei Susanoo! Nice, nice. Használom Susanoo képességét, levontam róla egy materiált és a pakliból kézbe veszek egy Bujindi krént. Yeah. Aztán bejött. Ez már erősebb kezdés volt, mint legutóbb. Well, yeah. De itt Last time én you sem just set foghatom Monster vissza magam, mert Pass. Vissza kell szereznem a sárkányom. Essentially, Én jövök. anyway. Aktiválom a You're telling me that he's actually trying this time? Oh no. De így a pakliból speciálisan megidézhetek. Egy Jack szinkron. Normál idézem. Jack szinkron. Képességével felélesztem a temetőből a Google Hedgehogot. Jack szinkront és Hedgehogot. Összehangolom! Szinkronidézés. Jelenj meg! That one looked better. Aktiválom a Damn it, Malik. I can't unsee it. He told me once it was AB Masquerade, and I can't unsee it. Igen, ez a párbaj egyben az ő bosszúja is. Amint legyőztelek és visszaszereztem a kvázárt, visszaadom neki. A két egyes szintű lényemet összehangolom, jelenj meg! I was like, I took this to avenge him. Wait, you stole it? I mean, yeah, he was kind of unconscious after you punched him in the face. It's a really good punch, by the way, to knock a full-grown man out. Aztán használom a temetőből Changer szinkron I mean, képességet. it's not possible that a punch to the face knocks someone out. I'm just saying that's a dang good punch still. Elfordíthatom a lényedet védelmi állásba. Rohagy meg! Banisolom a temetőből Quillint és Not a lelövöm a quick támadó effect. lényed! Bakker! Temetős képessége. Tudja, hogy az a madár, amit kézbe vett, valami hasonló lesz. Óvatosnak kell lennem. Actually, strategic defense one would have been good because Krillin only doubles attack points, not defense. Megidézem Rescue-revüket. Használom a képességét, banisolom, és a pakliból kiidézek két Gene Ward Burgoltot. Nice. Két négyes szintű lényt. Összefordítom! Jelenj meg! Diamond Direwolf! God. Look at me, I'm the lone wolf. Susanoo-t visszaváltom Yep. támadó állásba, és az utolsó materiáljáért cserébe kézbe veszek egy hírumot. Diamond Direwolf, üsd le a formulát! Susanoo, támadj direktbe! God.
következő kört nem éled túl. Te jössz. Én jövök. Kidobom a kezemből levelítját és speciálisan If there's megnézem. no light points left. Használom levelítját képességét a temetőből, csökkentem a szintjét egyen és visszahívom. És most, levelítját és kitró szinkron. Jet. Szinkronizálás, jelenj meg! I can't think of any other level 5 he's got that's generic like that. Well, not generic, but not Junk Warrior. Rohagy meg! Használom Diamond Direwolfnak a képességét. Also not a quick Lerobbatja effect. magát, mivel egy beast, de így elpusztul a te szinkron lényed is. Francba vár! Üres a térre. Nekem van egy csapdám, ami meg tudna menteni, de a terve miatt nem aktiválhatom az őrvölgyben. Muszáj visszaszereznem azt a sárkányt, és ezért képes vagyok bármennyi életpontot feláldozni. Bold strategy. I know, I'll get my dragon back by losing. Man, you and Zoltan really do think a lot alike. Kezed fogja az örök sötétséggel! I'll get what I want by losing. És így speciálisan leívhatom a kezemből Bujin Hiruval! Mivel banisolódott egy Bujin lény, így védelmi állásban lejöhet Bujin Arakuza is. Majd végül normál idézem Mikazuchi! 3-4-es szintű lény? See. 3-4-es szintű Beast összefordítva! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg! Bujin Kiamaterasu! Look out, it's Ghost Rare. Micsoda? Ez a szörny tükrözi a bennem mélyen rejlő fájdalmakat, és segít áthárítani másokra, hogy just számomra egy Sano fokkal go? könnyebb legyen. Amaterasu a szemem alatt lévő átok apró részecskéiből készült, és hogyha megtámad, át fogod érezni azt a végtelen mennyiségű fájdalmat, amit én minden nap kénytelen vagyok érezni. De mégis... Miért van ott a szemed alatt az a fekete könyv? Because my movie, Black Tears. Amaterasu képességét, levonok alóla egy materiált, és visszadobja nekem a banisból Billing. És most, Amaterasu, mutasd meg ennek az átkozott hasonlásnak, hogy milyen is az az igazi fájdalom. Wait, I'm dumb. The frickin' Susanoo was bounced back to the extra deck with Jet Warrior, and then the Direwolf got rid of the Jet Warrior before it could be a problem. Ow! So much pain, trauma, and angst. Szörnyű. Mégis mi nyomja ennyire a lelked? Hogyha elmondtad volna már az elején, akkor segíthettem volna talán csupán jó szívűségből. Miért kell értelmetlen párbajokban másoknak fájdalmat okoznod? Még hogy másnak, hiszen a saját alter egóm vagy. Nincs egy cseppnyi lelkiismeret furdalásom se, hogy téged kell kínozdalak. Így legalább valamilyen szinten megnyugszik a lelkem, mert magamat már rengetegszer ostromoltam, amiért hagytam őt Túl sok információ. He blames himself. Te is támad meg. He did. It even looked like it was stabbing him. Yura, mégis ki volt az, akit elvesztettél? Mint mondtam, semmi között hozzá! Nincs szükségem alter egókra. Az a rohadék is egy mocskos alter ego volt a semmiből, aki ezt az egészet elkezdte. Sohasem fogok megbocsátani. Úgy látom, van tűrőképesség benned rendesen. Viszont gondolj bele abba, hogy az mellett a fájdalom mellett, amiben az előbb összecsuklottál és ordítottál, én képes vagyok párbajozni és fontolgatni a terveim, hogy helyrehozzam a múltamat. Fogd be! Ha még arra sem vagy képes, hogy elmondd, hogy mi bánt, és nem fogadod mások jószívőségét, akkor majd én rákényszerítelek, hogy mindent kiadj magadból. Hiszen azért ennyire hatalmas a benned élő fájdalom, mert nem vagy képes beszélni róla senkinek! I never thought of seeing a therapist. A családtagok, hogy elmondhass nekik a problémát. Dude, there'd be so many fewer. So let me try this again. There'd be so fewer problems in the Yu-Gi-Oh universe if some people just saw a freaking therapist. But then there also would be far fewer stories. Nekem se igazán vannak barátaim.
Csatlakozhatnék hozzád fúzió előtt kihozott szintot, mint te, legalább vannak szintjei. I could have had friends, but I chose against it. Vannak még barátaid. Csak egyszerűen elvakított a benned rejlő sötétség, és félsz kimondani az igazságot. Elég! Igen, ebben valóban igazad van. De te nem tudsz semmit erről a rohadt vírusról, ami már lassan egy éve bennem van. Annak a rohadéknak szándékosan ez volt a célja ezzel. Mindenkit megpecsételt, akit legyőzött. És a vírusnak a hordozója egyszerűen képtelen bárkinek is kiengedni a lelkét, vagy bárkivel is barátkozni. Hinten én próbáltam, de nem teltek. Rohadj meg, te szar! Fogd be a pofád és kezd el a következő köröd! Senki sem nézhet ki úgy, mint én! A világ legnagyobb szenvedései közt foglak a pokolba taszítani! Damn, you're just snap like that. Gave it too much info. Akkor már csak egy lehetőség. Because you got some sort of virus or something. Or just using it as a cover because of all the freaking trauma that's happened in his life. God blame something, might as well be a curse. Mivel nincs szörny a térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem Arnold. Aztán felfedem a csapdalapomat. HNGRY VI! És így a temetőből visszahívhatom TG Hyper Librarian. Használom a temetőben Jet Warrior képességét. Feláldozom Unknown Szintot és így védelmi állásban visszahívhatom őt is. Mivel még nem volt normál, ezért megidézhetem a Chunk Szinkront. Képességével visszahúzom a temetőből Formula Szinkront. Now protect Synchro to screw off again. Ezt tervezted? Így van. Ezért hagytam, hogy bejöjjön az a rengeteg támadás. A sárkánynak az anyagait mind a temetőbe gyűjtögettem. Hogy egy ilyen egyszerű kombóval megteremthessem a feltételeket. A 3 szinkrószörnyet a térfelemen. Összehangolom! But you're not the monster! Now the arm once again. Nice little animation though. Dragon Sports back to the return. Nice little transition with it too, even though it's the same actor. The convincing and the blood effects. Once again, summoned properly, so it's a real legitimate legendary. Now I gotta rebandage my hand. I had a backup. Ez alap meg hogy kerül hozzád? A dimenziómban, ahonnan jöttem, volt egy nagyon beteg cég. We will follow up in this company in the future. Világura I do remember that. tervekkel foglalkoztak. Állítólag megpróbáltak. So we just let them go along and continue their stuff. És a szállítás közben az összes termékükkel együtt felrobbant a kamion. A baleset helyszínén megtaláltam ezt. So they didn't destroy all of their products anyway. Kényszerű valamiben. Valószínűleg ott hagyták. Igen, én is hallottam már róla. Tedd el, és soha nem mert használni. Még a végén a tervem útjába állnál vele. Szerint neked sem lenne jó, nem igaz? Yeah, this may seriously hinder my entire plan. Hey, you can keep it. I trust you. Dugolj meg a terveddel együtt! Micsoda? An extremely integral card to the HNGRY VII universe. Dimension explosion. It does exactly what the name says. What's funny is that no one in any HNGRY VII continuity has actually activated the card for its proper use. Like, no matter what, it's never actually been activated legitimately. It's just been boom. Oy. The two Earths explaining stuff like that. This one had a good amount of, like, it's the same actor, but we managed to merge it in well, like with the throwing the shooting Quasar Dragon. And I think the sneaking into the room thing, though I think that was Corin on the mask. But to be fair, he's wearing a hoodie and the frickin' bandana. He's basically coming in like a bloodline member.
I'm sorry, anytime I just see a hoodie nowadays, people wrestling are just assuming it's a member of the bloodline. Don't worry about it if you don't get the reference, you're not missing much. But, anywho, this is my opinion. Good episode from Gary as per usual. We learn more about Zoltan's past, and we find out some about the Archive. Well, not so much past, more motivations, but we also learn a bit of the Archive for Legendary. Cat's out of the bag, but whatever. Quasar is the good one of them, and there are two others that we assume are bad. Well, we know one of them has to be bad. There is an evil one, that's for true, but we don't know which one it is yet. We will find out, don't worry, of course, but right now we assume the other one I guess the only other culprit right now would be TG Halberd Cannon, in which case I think that we just left that one behind. Odds are that Espigo came back and took that thing back or something like that, because we just kind of left Gradion in that pit and then like immediately sent Gary to the ER, I guess. I don't know, the emergency room. So I don't know where that is. I mean, he just took a test for confit, no problem, so it didn't seem anything like that. Again, yeah, Vincent is just like why are you here? You didn't even help him to break it. I have to assume he drove. Like, there's no other explanation. Like, Zoltan, Yura doesn't have... They called him Zoltan, so... I don't know. Yura doesn't have, like, a driver's license or something, so Yura drove. That's the only explanation that makes sense as to how he's integral with the mission, because Yura did the actual work. And then when he was out done being useful, just punched him. That was it. Also, I think that's the last time we see him in the series. I could be wrong, maybe he makes one or two more cameos, but I think that's just it. Sorry, bro. Thanks for all the sponsorship, though. I'm sure you're a great guy and all that jazz. It's just, what? Whatever. I know Espigo is stolen David, so that plot point hasn't gone anywhere. Blech. At least we got to see an extra Espigo scene in that flashback. This could be really dangerous to my plot. Yeah, I trust you. You'll take care of it. You should have at least taken the card back after you beat the crap out of him and fired him, though. Just, in case he still has it. Just like, that's a distracted. Maybe just so lost in anger they didn't think about it. That's possibly the case. All my minions are failing me. I'm surrounded by failures. Anyway, yeah. Good episode. It's good to check out. It's nice to see some more background stuff and whatnot. And Yura's backstory is truly a tragic one, and it doesn't get any easier for him. Don't worry, it still gets worse. Even after this, it gets worse. So you have that to look forward to, quote unquote. He was a counterpart of Gary the entire time. Looks like you laugh. Don't worry, Gary. You still have one more counter. You still have more. You still have spares. Nah. Anyway, dimensions of exploding. Let's see how much they explode, and if it's Michael Bay style, next time. So thank you all for watching. Hope you enjoyed, and I'll see you all next time. Later.